you on the PK tonight? Yeah, I feel like we started good. They were switching the place a little bit. I was talking, to the guys. Yeah, we need to look at it. We need to regroup, and we'll be better next time. Just a lot of good players, a lot of power plays for them. So yeah, next time we need to be prepared for everything, and I feel like yeah, we'll be okay next time. How did you feel in this game, throughout? I felt good. Good start. Definitely the 2 goals can happen. Bang bang, you're down 2-1. That's the one part I need to be better. Give a team, not go from a tie game or winning, go to tie and right away to losing the game. That's I need to be better at that. It's just an adjustment, and felt pretty good, but I can definitely be better on Tuesday. How did you get settled after that? After that kind of quick bang bang? In a playoff game, which you don't like to see, but I mean, it is what it is. Kind of. I thought both special teams are good. Josh, what's it been like to watch Juraj's development and his blossoming into the type of player he's become here? Yeah, I mean, it's been unbelievable, honestly. Since last year, and then this year, obviously taking a huge stride. Power forward, big guy that it's hard to stop him, and you think that Nick and Cole make him better, but I think he makes them better too. And obviously he's a huge time player for us. He's got a lot of confidence, a lot of swagger, and I just love his game. You obviously played some big games against the Lightning down the stretch, but did they give you a new appreciation for how difficult they'll be to beat? Yeah, I mean, they've always been a good team, honestly. They got a lot of weapons on their team. Obviously good goaltending, well structured. You got to kind of be careful when you're going up against them, because they can turn the page quickly. You saw what happened, right? You take a penalty, and then bang, bang, they get back in the game up 2-1 there, and you try to get the momentum back. And I thought we controlled our emotions pretty good there towards the end. Overall, how happy are you that you managed to contain them 5-on-5 with limited scoring chances? Yeah, for sure. That was a big key coming into tonight. A lot of conversations about that, about the neutral zone and their top guys, how to handle them and take time and space away from them when you can. So, I thought we did a good job. Do you feel the fact that they scored twice really should go quickly? Qui est à l'origine du premier but, tout ce que vous avez fait aussi pour défendre avec tes partenaires. Tu n'en as pas eu seulement un ce soir. Comment tu te sens après un match aussi important, puis la façon dont ça a tourné pour vous autres ce soir? Aller chercher les 2 points premier match, je pense que c'est énorme. Évidemment, Tampa, c'est une excellente équipe. Ça va être dur de les battre deux fois ici, fait que je m'attends à un gros push de eux prochain match. Mais sinon, pour moi, de revenir ici, je voulais pas manquer le premier match, puis j'étais vraiment excité de pouvoir rejoindre mes coéquipiers. 2 points, ça vous donne 2 points? Oui, j'ai dit 2 points, mais ça n'a pas rapport. C'est ça que tu t'arrives. On t'a compris, pareil. J'ai bien compris. Comment tu décrirais la performance de Juraj ce soir? Incroyable. C'est un gamer. On a besoin de performances comme ça tout au long des séries. Puis ce soir, c'est Juraj qui s'est levé.
Comment tu te sentais aussi côté personnel? Tu avais quand même manqué 9 matchs. Ouais. Tu n'avais pas un mandat facile pour un gars qui remet au jeu avec Madison contre les gros trio. Oui, bien au début, c'était juste de retrouver mes touches avec la vitesse du jeu. Évidemment, tu arrives en série, c'est pas un peu plus rapide que pendant la saison. Mais sinon, je trouvais que mes jambes étaient là. J'ai fait le staff ici a fait un excellent travail quand j'ai pas pu jouer. On a été capable de patiner quand même, s'entraîner puis se préparer vraiment pour le début des séries. Fait que ça, je pense que ça l'a payé. En désavantage numérique, à quel point tu es fier du travail que vous avez fait comme unité ce soir devant Jakub Dobes? Oui, on a eu, je pense qu'on a eu des beaux moments. C'est juste de pouvoir. Il y a eu beaucoup de pénalités. Là. C'est dur d'affronter un avantage numérique comme ça à plusieurs reprises, mais on a fait du beau travail à certains moments. Je pense qu'il faut vraiment garder ça le plus tard possible puis le faire. Pas se faire compter. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence dans votre capacité à limiter le nombre de chances de marquer à 5 contre 5? Bonne question. Je pense que tout le monde a participé, que ce soit autour de notre filet. Les alliés se repliaient beaucoup. C'était vraiment une game de série simple. Les gars travaillaient fort, finissaient leur mise en échec, se repliaient beaucoup, puis ça fait une grosse différence. Ils ont rattrapé 2 fois, mais vous avez semblé bien géré, vous sembliez calme.
saw that you were kind of alone in front of him? Is that the reaction that you had at the moment that you had to shoot? Yeah, I kind of saw open space there, decided to shoot it, and thankfully it went in, so we're all happy. But yeah, we got to still focus, you know, got game in 2 days, so got to make sure we're prepared for that. R1G1? Nick, just how challenging was it going up against that Cirelli Hagel Gensel combination at 5-on-5, and how happy were you to be able to all come through on the power play? Yeah, I mean, two really good lines going up against each other. Kind of felt like it was a lot of just up and down the ice and neutral zone, not a lot of O-zone time for either line. So, you know, it was important that we contributed, and the power play did its job tonight. Arpin? Could you guys just take us inside that timeout on that power play? What was said, what was talked about, and did you guys just basically execute what happened? I think it was just trying to, you know, give us a little break after, you know, we were there for probably like a minute out there already. So Marty just wanted to talk it over and see what we wanted to do. So, you know, we just, you know, didn't want to change anything. We were just ready to go out there and try to end the game. Hey, over here, Bill from NHL.com. You played really well at the Olympics. And, you know, how much does that help you for the rest of this season and coming into, you know, the playoffs? Well, the Olympics is kind of like a playoff series, you know, we play 7 games. It's different teams, but kind of feel the same. But it for sure helped my confidence, you know, had a lot of puck and just try to bring that in here and try to help the team win games. Are you right? Is there a way you can describe the feeling of getting the overtime goal and the hat trick at the same time? It's pretty nice. I like that feeling, but obviously we don't want to go to overtime. Hopefully we can close out games before that. But no, I'm happy the way it happened. But like I said, we still got to focus for the next game. François? Hi, you're right. Just on the shift prior to your first goal or something, I'm not sure, but you got hit by McDonough and you retaliated, but it seemed like you tried to keep your cool. What's the balance like in your mind and your body to make sure that you push back but you don't go over the line? Yeah, I think you know, he hit me good. It was a good hit. I'm trying to make a play. You know, he's trying to stop me from making a play, but obviously I get a little pissed when I get hit, so just trying to give it back quick. But it doesn't matter. You know, we go to the bench and you got to go out there again and don't think about what happened last shift. Guillaume Lepage? Nick, what have you seen from Josh Anderson? It seems like he was in the middle of everything in the first half of the game. Yeah, I thought you know, he was ready to go right from the start. I think you know, his style of play and, you know, his energy and speed and physicality is perfect for playoff hockey. And, you know, he started us off with a big goal and big hits and you know, doing great stuff on the penalty kill. So he had a big night for us and definitely need him for the rest of the playoffs to be playing like that. Arpin for a follow-up? Juraj, can you take us through your first shift? It seemed like you seemed intent to physically be involved in this game. Like, what was your mindset for that first shift? And just throughout the game, how did that fuel you in terms of the way you played and the way you used your body throughout the night? Yeah, first shift, you know, I just try to go out there and hit some guys, you know, to get myself into the game, to get going. And yeah, I think it's a good way to start. I feel like all the lines that went out there, they start really physical, and it's a good way to set the tone for the start of the game. And I think it helped our team today. We played good physical in O zone or D zone. So yeah, just try to get going. We'll take 2 more. R1G1? Yeah, you're right. Nick was asked about Josh. It seems at a certain point of your development, Josh was a real model for you to kind of borrow from. How much have you figured out that incorporating a bit of his style would enable your skill to come up? Yeah, you know, Randy's fast. He plays really physical.
I'm trying to get to that level of physicality. Obviously, he's still stronger and faster. When he goes hit guys, I kind of slow down every time for some reason. But no, ever since I got here, you know, I sit next to him in the locker room. So yeah, he's a great guy to teach from and help me a lot. You know, always being positive and telling me when to maybe not make plays and go hit some people. So for sure, and we can see it. He does it a lot. So I just trying to do it whenever I can. We have a last question? No? Thanks, boys. Thank you. On dirait que les 40 premières minutes de jeu, les choses que vous ne pouvez pas contrôler, n'allaient pas de votre côté nécessairement dans ce match-là. Tu parles tout le temps du what's next. Comment tu as aimé ton what's next de ton équipe, puis le contrôle de ton équipe, malgré, je suis convaincu, beaucoup de frustration à certains moments? Moi, c'est sûr, on s'est fait tester mentalement. Puis, tu sais, faut que tu restes à la tâche. On était juste un gros but en fin de deuxième sur le powerplay, tu sais, qui a remis les choses à la norme un peu, qui a calmé le groupe. Puis j'ai aimé notre troisième, tu sais, puis gros but supplémentaire. Martin McGuire. Je me suis demandé, au moment où Juraj est arrivé dans votre organisation, le profil du joueur par excellence de série. Martin, votre premier match à sa deuxième série, il va vous chercher cette victoire-là. C'est incroyable comment la progression de ce jeune homme-là a grandi au fil de la saison. Comment tu as pu apprécier et voir son match ce soir? Moi, c'est sûr, tu sais. L'évolution de Slav, je pense qu'elle est quasiment la même chose, l'évolution de notre équipe, tu sais. Notre game collective, je sais, il est allé chez 3 buts à soir, tu sais, puis ça part toujours avec l'effort collectif ensemble sur le powerplay, tu sais. Je trouve qu'ils ont fait la rondelle à bouger, tu sais, ça s'aidait, il était à la bonne place, puis tu sais, c'est sûr, quand il dégaine, tout, c'est le moment individuel, mais ça part beaucoup avec la game collective, tu sais. Puis on sait qu'est-ce qu'il est capable d'amener, Slav, puis c'est ça qu'il a fait à soir, il a joué à son identité, pas juste les buts, là. Il voulait, il était physique, il a gagné des batailles, son hockey était fatigant. C'est un gros match pour lui.
Martin, de l'autre côté, défensivement, en désavantage numérique, vous avez peut-être eu plus de répétitions que vous auriez souhaité. Ça n'a pas été parfait parce qu'ils ont réussi à marquer, mais malgré tout, comment tu évalues les belles performances que vous avez été capable d'aller chercher comme unité? Ouais, non, je trouve qu'on a quand même assez bien joué. T'sais. Le premier but qu'ils ont eu, on a un hockey qui s'est brisé. Puis ça, c'est difficile. Mais en général, je trouve qu'on les a découragés des choses qu'ils aiment faire. T'sais. Puis même là, ça ne garantit rien. C'est un powerplay expérimenté, élite. Ça serait le fun de limiter les opportunités qu'ils ont eues. On est allé. On a fait du assez bon travail, puis on a fait du bon travail de l'autre côté, nous autres, sur notre powerplay. Puis ça prend ça. Eric Engels? Marty, what's it been like to see Slaf embrace the realization that everything would start with that initiating physically, moving his feet, all that stuff he worked on for years, that there was a turning point that came and he really started to understand how to do it. What was it like watching that evolution? Well, it wasn't linear, and you understand that. I think when you're dealing with young players, talented players like that, I think as a coach you have to have some patience, empathy, whatever it is, but the goal is always to advance him in growing but understanding that it's not going to be linear. So, there was some, ups and dips, but I feel like, as he's evolved the last year, there's not a lot of dips. Oui, salut Martin. Bonjour. On vient d'entendre John Cooper, pas content, fâché du fait que ses joueurs ont pris trop de punitions en zone offensive, entre autres. Seulement 2 joueurs du côté du Lightning ne sont pas contents, sauf lui. À quel point, pour vous, d'être venu chercher la victoire, mais en plus de les mettre dans cet état d'esprit de frustration, c'est comme le best case scénario pour vous autres? Je sais pas, il me semble qu'on a pris des punitions en zone offensive. Ouais. C'est une bonne équipe. Ils vont te défier à travers une série, à travers les matchs, à travers une période, à travers un chiffre où tu sois alerte. Tu contrôles ce que tu peux. François Gagnon. Martin, j'aimerais te ramener en prolongation à ton temps d'arrêt. Ça s'est avéré important. C'était pour reposer les gars, c'était pour de la stratégie, c'était un mélange des deux. Peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a amené? Ouais, c'est un mélange des deux, tu sais. Tu le gardes pourquoi? La 3e overtime? Il n'y en aura peut-être pas. Fait que pour moi, ça faisait 1 minute qu'il était sur la glace, je pense. C'est un face-off à gauche, qui n'est pas le côté plus fort de Suzy, mais il était fort sur les face-off à soir Suzy. Fait qu'on a parlé de ça un petit peu. Puis il a donné du repos. C'est une opportunité dans le match où tu as 40 secondes, puis tu vas avoir tes meilleurs joueurs avec le plus de gaz qu'ils ont. Je vais revenir sur le temps d'arrêt 2 secondes. Quand tu as marqué 2 buts rapidement, pour changer le cours du match, est-ce que là, ça t'a tenté de le Non. Pas du tout? Non. Tu faisais confiance à ton équipe? Oui, j'ai confiance à mon équipe. C'est la prochaine action, on parle de ça. C'est pas comme si on s'en fait donner un 3e vite, peut-être tu le prends. Mais la game est encore un but, c'est pas la fin du monde. Tu ne veux pas montrer de panique. C'est la prochaine action. Let's go. C'est plate, on les a donné, puis let's go. Puis contre une équipe de même, peut-être qu'on aurait besoin en fin de match. Fait que il y avait trop de temps, puis l'écart n'était pas assez gros. Mais j'ai eu confiance de le garder, puis la prochaine ligne qui embarque, c'est se focusser sur la prochaine action. We'll take 3 more questions. We'll go with Arpin, Jean-François, et Guillaume Lepage. Marty, this morning I asked you about chasing matchups on the road. You didn't seem to do that at all, really. I mean, it just seemed like whatever the matchup was, you were fine with it. Is it are those the matchups you did want, or were you just willing to just go with it? I'm really not going to answer that question, to be honest. It's always a cat and mouse game a little bit. Okay, then can you speak to how that New Hook line played against that point line? It's a big challenge for them, and how do you feel they did? Yeah, they're coming, and Cooch is coming, points coming, and you're not always going to get the right matchup. And I thought they handled it pretty good. Jean-François. Martin, ça ressemblait à quoi pour toi l'impact de Josh Anderson, surtout dans les premières minutes du match, peut-être 30 premières minutes, le Lightning passait beaucoup de temps dans l'adverse, trouvait un moyen de marquer.
il s'implique physiquement, à quel point il est important pour lui? Non, il a joué exactement son identité. Il a mis beaucoup d'énergie. Il était très engagé. Il était fatigant sur la glace. Je pense qu'il le savent, donc il est sur la glace. Dernière question pour Guillaume. Salut Martin. L'an passé, c'était souvent Josh Anderson, c'était souvent ton trio d'identité qui commençait les matchs. Là, ça a été le trio de Suzuki qui a commencé les matchs. Peux-tu nous guider un peu dans cette décision-là? Puis la décision que tu avais à prendre vraiment d'envoyer soit ça ou d'y aller avec ton trio de vétérans pour donner le ton à une game? Non. Merci Martin. Merci. Merci tout le monde.